soldier. I can't hear you. To the darkest. The Spirit of the Lord. Spirit of the Lord is falling on the young ones. Who is God for him? God is raising. God is raising men. Who Who will stand for him today? Scream! Hallelujah! Alléluia. Give your neighbor a high five Donne à ton voisin une poignée de main. and tell your neighbor you made it. Aide à ton voisin, peut-être. And Bishop also made it. And you may take your seats. Prends ta place, s'il te plaît. Tu m'entends pas bien? Excuse-moi, tu m'entends? Can I have my face now? Hallelujah! Alléluia. How many of you are happy to be here tonight? Qui est content d'être là ce soir? Well, I want to, on behalf of the founder of the United Denominations Je me originating tiens from dans the les pieds Lighthouse de Group notre of Churches, du fondateur de la dénomination, Bishop Dag Heward-Mills. l'évêque Dag Heward-Mills. I want to welcome you all specially to 10 years of saved home. You know, we've said, oh, you didn't stand. Oh, vous ne vous tenez pas debout. And give God a shout and a clap. Et crie. You guys don't worry, I'm finding my... Oh, vous ne vous inquiétez pas. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. You may take your seats. Prenez place, s'il vous plaît. I am very excited to be here. Je suis vraiment excitée d'être là. I have been asking myself whether I should be here. Je me posais la question, qu'est-ce que j'allais faire ici? My favorite people are the people in that corner. Hey, mes personnes favorites sont ceux assis de ce You côté. see, because they are not paying attention, they didn't even realize I was talking about them. I said my favorite people are the people in that corner. Mes personnes favorites sont assises de ce côté. Who are they? Who are they? Qui sont-ils? Okay, okay. I just changed my mind. Okay, My je favorite vais changer. people are... Mes personnes préférées sont It's obvious that the people on this side don't care. So let me just push. ceux de ce côté, vous ne calculez même pas l'évêque. Make some noise! Amen. Sit down, sit down, sit down. Asseyez-vous. I just wanted to mention a few things. We are going to bed very soon. Je veux vous dire quelque chose. Nous allons bientôt partir nous coucher. You don't want to go to bed? Ah, vous ne Well, voulez pas I partir. don't mind. Just that, my friend, go. Oh. Ike, sort him out for me. Lay hands on him and let him fall down under the power. Hey. I didn't say you two should fall. Oh, je ne t'ai pas demandé de tomber. Try again. Essaye encore. Clap for the Lord. Acclamez pour eux. I was saying that I don't mind. What it is that whatever time we leave here, you're waking up at 4 a.m. Je ne calcule pas ce que vous allez penser. On va se réveiller à 4 heures, peu importe l'heure à laquelle on va Because quitter tomorrow ici. morning, Parce que demain matin, we are Demain going to matin, the 100% nous answered prayer partirons garden. au jardin. Ah, is it that there are newcomers here or Oh, something? il y a des nouveaux ici. C'est des nouveaux. Ike, who are the guys in that corner? Qui sont ceux assis là-bas? They are from which council? They are the newcomers from all the councils. They have gone Ceux there. assis de l'autre côté sont venus de tous les conseils. Maybe they should move closer. Peut-être on va les Yeah, maybe they should approcher. move closer. Maybe just before the camera. Camera, can you move closer so that they can come to where you are? Okay, not in this meeting, in the next meeting. And then the same for that side too. You're far. Pour le moment, far. ils vont rester assis là-bas, mais pour la prochaine session, ils vont se déplacer. Amen. So, like I said, we will be here for a very short while. I am not preaching tonight. I mean, Ce not soir, yet. je ne vais pas prêcher. Oh. Amen. 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 Wow.
Wahoo. Waouh. When I say wahoo, say wahoo, wahoo. Waouh. Yeah. I just wanted to remind you that Shomcom actually is an abbreviation. Je veux juste vous rappeler que actuellement Shomcom c'est une abréviation. And it's saved, that's the S. Le S c'est pour sauver, And it's saved homecoming. c'est pour dire les retrouvailles des sauvés. What you can, when you say home, I'm coming home, Quand vous dites je reviens à la maison, then it means a number of things. ça veut dire un certain nombre de choses. It could mean that where you are is actually not home. Ça veut dire que là où vous êtes actuellement, ce n'est pas votre maison. Those in boarding school can understand me. Ceux qui sont à l'école peuvent bien me comprendre. Those in boarding school can understand me. Ceux qui sont à l'école peuvent bien Do me I have some boarders in the house? I remember when I was sent to boarding school at 11 years. Je me rappelle quand j'ai quitté l'école il y a 11 ans. I was very small. J'étais petit. I was very, 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 J'étais very très, small. très, très petit. I didn't know what to do with my life. Je ne savais même pas quoi faire avec ma vie. And we would count the days Et je comptais les jours. because we were going home. Parce que nous voulions partir à la maison. What I want you young people to understand Je voudrais que vous les jeunes, vous compreniez is that this que ceci is home. c'est la maison. You may not believe me. Vous pouvez ne pas me croire. Do I have some wise children here? Est-ce qu'on a Wise. des enfants qui sont sages ici? Yeah. Yeah. Oui. The Bible says in Luke, I think 2:52. Je pense que la Bible dit dans le livre de Luc 2. Do you have a Bible? Vous avez la Bible? Because I don't have a Bible. Parce que j'ai pas la Bible. Let's look at Luke 1. Partons regarder à Luc The 1. last verse in Luke 1. Le dernier verset de Luc 1. And then we'll come and look at Luke 2:52. Et après, nous allons repartir à Luc 2, verset 52. No, we are going to bed in the next 5 minutes. Dans, bien, No, dans don't les worry, don't 5 worry, prochaines look it. minutes, No, nous irons don't worry. dormir. Don't Ne worry. vous inquiétez pas. Luke 1 verse 80, Luc 1, verset 80. the first line says, La première ligne dit que. the first line says what? La première dit quoi? It says, and what? Dit quoi? And the child grew. Et l'enfant grandissait. I see you growing. Et je vous vois grandir. Ma payaka. I said, yeah. And the child grew. Et l'enfant grandissait. I see you growing. Je vous vois grandir. Listen. And waxed strong. Et prendre de la force. I prophesy that anybody who Je comes for this prophétise conference que quiconque est ici, will never be called weak again. tu ne seras plus jamais faible. You will never be called weak Tu ne seras again. plus jamais faible. Be called weak Tu ne again. seras plus trouvé faible. You will be called strong. Tu deviendras fort. You will be called strong. Tu seras fort. Even if your muscles are not strong, Même si tes muscles ne sont pas forts, you will be called strong in spirit. tu seras fort dans l'esprit. Everybody say, and the child grew. Tout le monde dit Now, l'enfant. jump quickly to Luke 2:52. Partons à Luc 2, verset 52. If you go earlier to Luke 2:42, Si vous repartez plus haut dans Luc 2, let's look at Luke 2:42. partons regarder à Luc 2, 42. The Bible says, and when he was, La Bible déclare are you with me? quand il avait 12 ans, And when he was, bring me the black cushion, I'll add it. I'll add it, just the one on the top. I'll add it, put it on top, let's see. Don't worry, I'll find my level very soon. I'll find my level. The devil's a very big liar.
Le diable, c'est vraiment un menteur. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. And when he was 12 years old, Quand they il went avait up to 12 ans, Jerusalem. Il est parti à One day, Jérusalem. somebody will write a story about you. Un jour, quelqu'un va écrire une histoire à propos And de so toi. that when you were 18 years Que old, quand tu avais 8 ans, you went up to Mampong. que tu es parti à Mampong. No, you didn't get the prophecy. Oh, tu ne reçois pas la prophétie. I'm prophesying into your Je life. prophétise dans ta vie. I am prophesying into Je your life. prophétise dans ta vie. They'll say, and you will tell somebody one day, you say, and when I was 9 years Tu old, diras à quelqu'un que quand j'avais 9 ans, when I was 7 years quand old, j'avais 7 ans, do I have some 7-year-olds in est-ce the house? qu'on a des gens de 7 ans? He went up to Jerusalem. Tu es parti à Jérusalem. Say, this is our Jerusalem. Ceci est notre Jérusalem, les I sauvés. thought somebody would put his hands together. Oh, je veux que quelqu'un clame fort. Tell your neighbor, this is my Jerusalem. Dis à ton voisin, ceci est mon Tell your Jérusalem. neighbor, I have come home. Dis à ton voisin, je suis à Tell la your neighbor, maison. I have come home. Je suis de retour à la maison. Tell your neighbor, Shomcom stands for homecoming. Dis à Homecoming. ton voisin que Somebody, comme c'est des retrouvailles à la maison. somebody say homecoming. Que quelqu'un dise retrouvailles à la Somebody maison. say, this is my real home. Dis à quelqu'un, ceci est ma véritable maison. Sit down. Asseyez. Nasakwa, helping now. One day they will understand and believe Un jour, ils vont comprendre et croire. that all the places they called home, Toutes les places qu'ils appellent maison, all the places they thought was home, toutes les places ne sont pas des maisons. one day they'll realize that the one true home Un jour, ils réaliseront qu'ils n'ont qu'une seule véritable is maison. the family that God made for you. C'est la famille que Dieu aura faite pour The toi. family that God made for you. La famille que Dieu aura faite pour You will toi. find out one day that that family will become more important in your life Un than jour, other tu families. comprendras que cette famille est plus importante que les autres familles que tu as. But verse 52 says, the same Mais le verset 12-year-old. 52 dit, Everybody say, the 12-year-old increased in wisdom. quand il avait 12 ans, il grandissait. Say the 12-year-old increased in wisdom. Alors, il If you, are, grandissait en if sagesse. you are 18 years, 17, 7, whatever your age is, Quel que soit please, ton âge. nobody moves out when I'm preaching. S'il vous plaît, personne ne bouge quand And je any prêche. teacher who moves a child when I'm preaching, that particular teacher, you are not in the spirit. Et la personne qui fait bouger un enfant quand je You are prêche from, n'est some, pas dans l'esprit. you are from somewhere else. Tu es quelque chose. Nobody wee-wees when I preach. Quand je prêche, personne ne va faire Nobody. pipi. Nobody goes out when I'm preaching. Personne ne va faire pipi quand je No, prêche. for no reason. Pour aucune raison. If you want to vomit, drink your vomit. Si tu veux, bois tes urines. Don't let it come out. Oh, ne And me laissez everybody pas. here is healed in the name of Jesus. Amen. The Holy Ghost asked me to tell you Le Saint-Esprit me dit de vous dire that you've come home. que vous allez à la maison. This is your Que homecoming. vous êtes à la maison. As I'm saying it, I'm just also, I know there are many children who would have loved to be here today. Quand je, Is quand there j'y anybody pense, who knows somebody who would have wanted to be quand here j'y but is pense, je not here? réalise que beaucoup d'enfants devaient être là, mais ne sont pas là. One day when we gather, Un jour, quand on se rassemblera, one day when saved gathers, quand les sauvés vont se from all rassembler over the world, de partout le monde, it will be beautiful. ce sera quelque chose. And I want to say once again, J'ai encore envie de vous I dire, thank God for the father of this house. je remercie Dieu pour la vie du Père de cette maison. Oh, pourquoi vous restez debout? Est-ce qu'on peut se mettre sur nos pieds pour acclamer pour la vie, Bishop Dag pour la Heward vie Mills. de l'évêque Dag Heward Mills? You better start shouting before Tu n'as pas somebody encore else. crié. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. In 2008, I got a phone call. In 2008, I got a phone En call. 2018, j'ai eu un appel. It was Bishop Dag. C'était l'évêque Dag. And he said, Oko, I want us to have a gathering of the young people. Il a dit, Oko, je veux que tu aies un rassemblement des enfants. I had never thought of it in my life ever. Je n'avais jamais No, pensé à ça. no, never, no thought, no NATO. De toute ma vie, je n'ai jamais pensé No à ça. NATO, no NATO, no never
never thought no NATO. Même mes pensées n'ont pas pensé à penser à ça. And we are blessed to have such a father. Nous sommes bénis d'avoir un tel Père. Not only has he gathered us, Non seulement pour nous rassembler, but he has also made a place mais il a aussi créé un endroit where we can meet. là où on peut se rencontrer. He has made bedrooms for us to sleep in. Il nous a donné des lits pour dormir. Water is running, electricity is Là où flowing. l'eau coule, là où il y a l'électricité. And he has made us through his preaching Et il nous donne de prêcher rich enough to pay to come. moins. Il nous donne de payer You have moins never thought cher of it, you see. pour venir. Because some entendre of you une are saying that, oh, prédication but comme I paid. ça. Oh, il y a d'autres qui disent, oh, But je vais payer. you don't know that it is because of the church that you belong to. Tu ne réalises pas And que don't know c'est that à it's cause de because of l'église the à qui tu family, appartiens the family you belong to, ou de la famille à qui tu appartiens. that you can even afford to be here. So we thank God for his life. Nous remercions Dieu pour sa vie. By the time here, you would have increased. Mais le temps est venu, nous devons grandir, croître, Increased in wisdom. grandir en sagesse. Listen, I just keep hearing it, so let me just say it Je so viens that I juste de can move on. l'entendre. Laissez-moi le dire. Look around you. Regardez autour de vous. This is your family. Ceci est votre famille. I'm going to say it again. Je vais le dire encore. Look around you. Regarde autour de toi. The people you see, Regarde les personnes que tu vois. this is your real family. Ceci est ta vraie famille. We'll be here for a few days, so I don't need to say everything today. On est là pour beaucoup de jours, donc je ne vais rien dire But aujourd'hui. during this Shomcom, we'll be hearing a lot of interesting things. Mais durant ces retrouvailles des sauvés, nous allons entendre beaucoup And we'll de also choses. be experiencing interesting things. Nous allons entendre des choses que les gens ont expérimentées très intéressantes. But it's amazing when I was praying and asking God, what are you doing? What should we? Je suis surprise et je veux demander à Dieu ce qu'il veut que je vous dise. The Lord said one thing to me. Dieu m'a dit quelque chose. He said, tell the people Dis à quelqu'un that they should come to me. qu'il doit venir à moi. Yeah, come to me. Qu'il doit venir à moi. That they should come. I know some of you have come to watch dances. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes venus voir la danse. Some of you have come for dinners. Beaucoup d'autres sont venus pour autre chose. Some of you brought a dress Certains d'entre vous ont porté des robes and forgot to bring a Bible. et ont oublié d'apporter les Bibles. Hey, You are forgiven, tu es pardonné. but you must correct your mistake, Tu dois corriger ton erreur. because from tomorrow Parce qu'à partir de demain, we'll be inspecting your Bibles and notebooks. nous espérons que tu auras ta Bible et ton carnet de notes. There is a bookshop. Il y a une librairie. If you don't have a Bible, Si tu n'as pas de Bible, you will buy one. tu vas aller acheter une. And if you don't have a notebook, Si tu n'as pas un carnet de notes, you will buy that one tu also. vas aussi acheter celui-ci. And nobody here will be in any meeting without a notebook or a. Personne ne doit venir ici sans sa Bible et son carnet de notes. Please, were we given tags? You will be given tags by Je vous tomorrow donne morning. des tâches pour demain matin So, aussi. the Lord is saying, Le Seigneur dit, tell my children dis à mes enfants to come to me, de venir à moi because it's a homecoming. parce que c'est des retrouvailles. They are coming home. Ils sont revenus à la maison. They should come to me. Ils doivent venir à moi. They should come. Ils doivent venir. During this Shomcom, Durant ces retrouvailles, you are going to experience a personal encounter with Jesus vous Christ. allez expérimenter une rencontre personnelle avec Jésus In a way that you've never felt him before. d'une manière que tu n'aurais jamais espéré avant. There is something happening in the realm of the spirit. Il y a quelque chose qui se passe dans le règne de l'esprit. And those who tap into it, Tous ceux qui l'ont vu, God is going to do something marvelous. Dieu va faire quelque chose de I want to merveilleux. congratulate the School of Life and Godliness for the opening ceremony. It was Je veux remercier ceux de l'école divine
pour la cérémonie d'ouverture. and the lady who did something like a poem using all the themes. Toutes les filles qui ont utilisé des manteaux blancs. Where is she? Come. Clap Où for her. êtes-vous? Clap for her. Ok. I was at her outdooring. Yes, and you taught her in class 1. I was at her outdooring standing. Give her a microphone so that she says that part again. Or you can use my mic. Okay. I was there in 2008 when I heard the gospel salvation in 2009. I learned about the fear of the Lord in 2010. So in 2008, the theme was I was there. En 2018, la chose était déjà là. And in 2009, When I heard the gospel salvation. 2000, Gospel salvation. yeah, so speak in the microphone. That's why you have a Gospel microphone. salvation. It's called a microphone. C'est appelé un micro. Yes. Gospel salvation. And then in 2010, And then fear of the Lord in 2010. 2010. No, say it the way you said it so that we can flow. I with was it. there in 2008 when I heard the gospel salvation in 2009. I learned about the fear of the Lord in 2010. And since 2011, my heart has been drawn to the building of the church. Because the theme for 2011 was church. Parce que la chose en 2012 était l'église. Church. L'église. Church. L'église. And then continue. I became born of the Spirit in 2012. May you be born of the Spirit. Amen. Naissez dans l'esprit. In 2002. How many of you were there in 2000, born of the Spirit? Qui était là au camp en Wow. 2012, naître dans l'esprit. Okay, so when they mentioned we're going to start again. We have closed. On a fini, mais on va recommencer cette partie seulement. The people say, man, it's not possible that I've come to some point. I can't dance. Something will have to happen. So when they mentioned this thing there and you were there, you go, whoa, is that okay? Si vous étiez là quand elle va mentionner un des camps, criez juste. Okay. So start. I was there in 2008. J'ai été là en 2012. Please, if you were not there and you shout, Si you tu will get n'étais pas là worms. et que tu cries, tu auras un mot. I want to hear something. That is why. Je veux Not entendre just quelque shout. chose. Okay. I was there in 2008 J'étais là en 2008. when I heard the gospel salvation in 2009. I learned about the fear of the Lord in 2010. And since 2011, my heart has been drawn to the building of the church. I became born of the Spirit in 2012. And since 2013, I've been zealously affected always. This helped build a holy nation in 2014. No, Which 2014. was almost denied 2014 by because of spreading Ebola. virus. We came and then they said we Yes. should go home. So if you were there, say, oh! Okay. In 2015, I learned how to get wisdom, which helped me to reach a certain level of maturity in 2016. In 2017, I was commanded to go and bear fruit. Okay, who didn't say who at all? Let Qui me n'a see. rien dit? This year you will say, woo! Cette année, tu vas faire wouh! The theme for Shomcom 2018 Le thème, is right there behind us. le thème de 2018 est juste écrit derrière nous. And the theme for Shomcom 2018 Et le thème de 2018 is that a little one, est le plus petit. le Le plus petit shall become 1,000. va devenir des milliers. Now that's where everybody is supposed to shout. Woo! In fact, I like the French even more than the English. J'aime le français Yes. le français plus que In the l'anglais. English, it says a little one. L'anglais, ils disent le plus petit. But in French, it says le plus petit. Le Enfin. plus petit. In French, they say the little one. No. En français, ils disent le plus petit. No, le plus petit. Le plus petit. In French, when you have plus in front of a noun, Quand vous avez plus devant quelque chose, it means
it means like how you have big, bigger, biggest. Ça veut dire grand, grand, extrêmement grand. So when you say plus petit, Quand on dit plus petit, what is saying that the smallest ça person veut dire la plus petite des personnes will become 1,000. va devenir des milliers. That in this generation, Dans cette génération, that in your generation, dans ta génération, the smallest person Le will be plus- one. You didn't hear me. tu ne me comprends pas. I said in your generation, Je dis que dans ta génération, if other generations have come and gone, si d'autres générations ont grandi, this generation that Cette is receiving génération- this prophecy, cette génération reçoit cette prophétie. this generation that is receiving this seed, Cette génération qui reçoit ma semence, this generation, cette génération, the Shonkom 2018 generation, le retrouvailles des sauvés 2018, the smallest person, le plus petit, the smallest church, la plus petite église, the smallest church. la plus petite église, Those of you here, vous ici, because all of you are going to become pastors. vous là, vous allez tous devenir des So pasteurs. all of you are going to become pastors. Dis à ton voisin que vous deviendrez des pasteurs. And the smallest church Et le plus petit will be deviendra a church of une thousands, église de milliers, thousands, de milliers, thousands, milliers, thousands, milliers, thousands, milliers, thousands. milliers. Sit down. Asseyez-vous. A little one Le plus petit shall become deviendra 1,000. un millier. You will leave this, I was going to say conference. You will leave this homecoming Vous allez quitter ces retrouvailles with the figure 1,000. avec au minimum les milliers. If it is dollars, 1,000. Si ce n'est pas beaucoup, c'est le millier. Yeah. Oui. If it is pounds, 1,000. Si c'est les livres, c'est les milliers. If it is churches, Si c'est les 1,000. églises, les milliers. If it is church members, Si c'est les 1,000. membres d'église, les milliers. If it is the number of people you have brought to Christ, Si c'est le nombre de personnes que vous allez emmener en Christ. she take it. Before you lie in the grave, Avant que tu n'ailles dans la tombe. if it is the number of crusades you have done, Si c'est le nombre de croisades que tu dois avoir fait. the number of times you have preached, Le nombre de fois que tu auras prêché. the number of times you have danced, Le nombre de fois que tu auras dansé. the number of hours you have prayed. Le nombre d'heures que tu auras prié. Hey! The list, the number you are used to, Le nombre de choses que tu auras utilisées. the number you are used to Le nombre de choses que tu auras utilisées. is 1,000. Ce sera les milliers. 1,000. Un millier. Can I have somebody Que je peux avoir quelqu'un who believes? qui va croire. Look, when I preach get wisdom, did you get wisdom? Quand je prêche, recevez la When we sagesse. preach born of the Spirit, were you born of the Spirit? Quand j'ai prêché, naître dans l'esprit, vous n'êtes pas I'm né not dans hearing l'esprit. your answer. Were you born of the Je n'entends pas Spirit? votre réponse. Êtes-vous né dans l'esprit? When we preach zealously Quand j'ai affected prêché, always, were affecté you du zèle. zealously Est-ce affected que vous always? étiez affecté de zèle? When we taught, come little children, let me teach you the fear of the Lord. Quand Did j'ai you dit- begin to fear the Lord or you did not begin to fear the Lord? Quand j'ai dit venez, on va apprendre la crainte de l'Éternel, vous n'avez pas reçu la crainte? When I said go Quand j'ai dit partez and bear fruit, et portez du fruit, did you go? êtes-vous Did you parti start seeing that Avez-vous your semé? life had become fruitful? et votre vie est Then devenue I fructueuse? freely prophesy Et je again sens into la your life. prophétie encore. I freely, Je le sens. Pastor Aram, Ça ira. I freely prophesy into your life.
Je vais prophétiser dans ta that vie the days of 20, qu'à l'âge de 20 ans, 50, 15 ans, the days of 200, l'âge de 200 same ans, churches with l'église est sauvée. 17 people. L'église est sauvée va rassembler. I freely prophesy to you Je le sens la prophétie that the little one, que le plus petit, and I like what Isaiah said, prophet Isaiah. j'aime ce que le prophète Esaïe a dit. He said, I, the Lord. Il dit, moi le I mean, I Seigneur. don't know, this is the first day. I'm not even preaching, but it seems like we are. C'est le premier jour, j'ai pas envie de prêcher, mais je sens la prédication venir. I will hasten it. Je vais. Young people, something is about to Les happen. jeunes, à propos de vous, He didn't say the old ones will become il a n'a pas thousand. dit les vieux. He didn't say the mothers and the fathers will become a thousand. Il n'a pas dit les pères et les mères deviendront des milliers. And he said, and a small one Il a dit le plus petit will become a strong nation. deviendra une nation forte. Sit down. Asseyez-vous. If anybody here Si quelqu'un est ici, listened to m'écoute, the Give Thyself Holy Conference, écoute la conférence dans toi tout entier. the last day, Le dernier jour, our prophet notre prophète kept on prophesying. a juste prophétisé. And there was something he kept on saying. Et il a dit quelque chose. He kept on saying. Il a continué de le dire. He said, nation-like churches. Il dit les pays aiment l'église. No. Les nations aiment les églises. No. Nation-like churches. Les églises qui sont comme des nations. Les églises qui sont comme des nations. Oui. Les églises. Les églises sont comme des nations. Oui. Les églises sont comme des nations. Oui. Comme nation. That is your church will be like a nation. Ton église doit être comme une nation. What has happened to me? I came here to send you to bed. Oh, je ne suis pas venu ici pour prêcher. But I'm sending you to bed. Je vais vous envoyer dormir. Please. S'il vous plaît. Tomorrow morning, Demain matin, we are waking up at 4:30. nous nous réveillons à 4h30. Quiet. Taisez-vous. We are waking up at 4:30. Nous nous réveillons à 4h30. You brush your teeth. Listen to my instruction. Tu brosses tes dents. Écoutez mes instructions. Do not bath. Ne te lave pas. Brush your teeth Brosse tes dents and start walking et commence à marcher prayer garden, vers le jardin de prière. because we are going to be praying there from 5 a.m. to 7 a.m. Parce que nous allons là-bas pour prier de 5h à 7h du matin. And from there, Et de là, we are coming here nous viendrons ici for preaching. pour la prédication. Then after, Et après, we'll do other things. tu pourras faire autre chose. Now, this year, Maintenant, cette année, we have 16 different dance groups. nous avons 60 différents groupes de danse. There are a lot. C'est beaucoup. If we are to follow the dancing groups, Si tu suis les groupes de danse, there will be more dancing than preaching. il y aura plus de danse que de prédication. So what we are going to do Donc, ce que l'on va faire, is that instead of letting everybody dance, nous allons laisser tout le monde danser. we are going to divide the 16 into 4 different audition groups. Ok, nous allons diviser les 60 groupes en 4 grands groupes. So tomorrow after breakfast, Demain, après le petit déjeuner, there will be 4 different dance battles going on this campus. on verra des différentes batailles de danse dans le campus. Why? You didn't go to school. Vous You don't partagez. understand what I'm saying. Est-ce que vous comprenez ce que je 4 dis? different dance battles of 4 groups each. Nous allons diviser les One will 60 be groupes. here, Un sera ici, one will be at the amphitheater, l'autre sera à l'amphithéâtre, one will be at the Macarius Garden, l'autre sera au jardin du and then Macarius. one will be just on top here at the Congress Hall here. Ok, les autres seront en haut. All of them will have judges. Chacun d'eux aura des And juges. tomorrow morning, Et demain matin, we will ballot for the 4 groups. And then what happened
2 groups from each of the 4 will qualify for semi-finals. De chaque groupe, il sortira juste 2 finalistes qui viendront. Yeah. So we will start. The people who start watching here will be from semi-finals. Ceux que l'on verra ici, ce seront So juste les what demi-finales. will encourage you to do is that find out where your branch is dancing Quand votre branche viendra danser, and go and encourage them there. va aller les encourager là-bas. You cannot watch all. Vous ne pourrez pas tout voir. You have to watch some. Vous allez voir quelques-uns. Some of the churches have been seeded. Plusieurs églises ont semé. That means that those branches will not compete against each other. Ça veut dire que d'autres branches ne pourront pas compétir les unes avec Yes, les autres. in every competition they seed people Non, 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 il n'y aura pas ce genre de choses. so that the 2 best teams don't meet at the group stage.